Welcome to the next guest from the 973 show. On this episode, we have the privilege of sitting down with Indian cine artist and author Lena Kumar. Lena has indeed captivated her audiences with her charm, with her charisma, and her ability to bring both characters and words to life. Welcome to the podcast, Lena. Thank you so much for having me here. I'm so glad to be on your podcast, Raji, because I really wish and hope that the internet has more real journalists doing their thing. Thank you. That was a very nice start, and thank you for that compliment. Yes, I would love to be identified as a journalist after being a mother, a woman and a mother. That's how I would define it, and I'm glad that you said this to me. Lena, when I sit with you, what comes to my mind is, let's go on a mixed language on this podcast, because Malayalikku Lena Leneyanu. Yeah. Snehathile, I'm sorry, Manikutti, alle? Manikutti. Yeah, Manikutti was. No, Manikutti is from Randam Bhavam. Sneham is yes. Ammu. Snehathile Ammu, Randam Bhavam, Manikutti mudale, Bandrele Hemaji vare etti nikkunna the acting career. Adanu Malayalikku Lena. Off late ഉണ്ടായ കുറച്ച് മലയാളികളെ ഒരു ലൈക്ക് ജോൾട്ട് കൊടുത്ത ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് you coming and saying many things which you did not do for the years. Idellam is out there in the internet. People know you as an actress. People know you now as an author, the author of the autobiography of God. You've said everything about you. So I don't know what I have to ask you here. But my question would be, to begin with, how are you finding it as you go on in this new phase when you literally threw yourself out of your comfort zone and amidst all these bricks and bats, plus of course roses started flowing as you said yesterday in an engagement. How do you feel this journey? Do you really feel some pressure on yourself? 25 വർഷമായിട്ട് സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളം സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ബീങ് a Malayalam actress for 25 years. But somehow I feel that speaking in Malayalam puts me in trouble when I talk about non-filmy things. Okay. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിലെ കോണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോൺ. അത് കേൾക്കുന്നവരും ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ. പക്ഷേ മലയാളത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിനെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മലയാളം ഓഡിയൻസ് ഞാൻ ഇതുവരെ അവർക്ക് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഞെട്ടുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലെന ചേച്ചി ഇതല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സോ അബ്സർഡ് ഫോർ ദം. ലൈക്ക് she's not an author, she's our Lena Chechi, because I realize that most people who are anywhere up to their 30s have seen me for the last 25 years in Malayalam cinema. ഞാൻ ജനറലി അധികം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയാത്ത, ഒന്നിനും സംസാരിക്കാത്ത, ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയിലും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇത്രയും 25 കൊല്ലം പറയാത്തൊരു കാര്യം. സോ അവർക്ക് ഞാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംബഡി യു നോ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 25 years ആൻഡ് സഡൻലി ദേ കം ഔട്ട് ആസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഷോക്കിംഗ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഞാൻ. ദിസ് ഈസ് ദി ഇന്നർ പേഴ്സൺ ദറ്റ് ഐ ആം. ഇതുവരെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ടി വിയിലോ എവിടെ വരുമ്പോഴും സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറയേണ്ടയോ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് വെൻ ഐ റൈറ്റ് എ ബുക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് എ ബുക്ക് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് എൻ എവറിഡേ ടോപ്പിക്, ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക് അബൌട്ട് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സെലക്റ്റായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ്. ഒരു 1% ഓഫ് പോപ്പുലേഷന് പോലും ഉള്ളതല്ല എന്നാണ് ജനറൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേൾഡ് ഓവർ. ലോകത്തെമ്പാടും ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ സെലക്ട് ഫ്യൂ പീപ്പിളിനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നാണ്. എൻ്റെ എഫേർട്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാവരുടെയും ബർത്ത് റൈറ്റാണ്
എന്ന് പറയുന്നതിലാണ്. സോ ഐ എം ഓൾറെഡി ഗോയിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോമൺ ബിലീഫ്. ഐ എം സെയിങ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? ഇത് 1% ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് അവർ സെൽവ്സ് വി ആർ ബൗണ്ട് ടു ബി mistracked or on a wrong track, misunderstood because we don't understand ourselves, and we are going to have anxiety and existential angst. We are going to be in a state of underlying latent tension because the basic thing എനിക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ആരെ അറിയിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഏകദേശം എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പോസ്റ്റർ സിൻഡ്രോം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ആൻഡ് അത് മാറ്റേണ്ട സമയമായി. ബിക്കോസ് ആസ് എ സ്പീഷീസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് സോ മച്ച്. സോ വാട്ട് വാസ് സംതിങ് ദറ്റ് വാസ് ഫോർ 1% or 5% of the whole world population at one time, maybe generations and generations back, is not the truth today. Today we all have all information at our fingertips. We have Google and we have AI and we have so many things which has never been there on this planet before. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആസ് എ സ്പീഷീസ് വി ആർ റെഡി ടു ജസ്റ്റ് വേക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വേക്ക് അപ്പ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറൗണ്ട് 30% ഇസ് മൈ എസ്റ്റിമേറ്റ്. 30% ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഓൾറെഡി വോക്കൺ അപ്പ് or are just on the brink of waking up, but they're not even thinking that it is that. ഇതല്ല, ഇത് എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് അല്ല, ഇത് വെറുതെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അത് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ എസോട്ടറിക് എ തിങ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് യു നോയിങ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് എവറിബഡി ഹസ് ആസ്ക്ഡ് യു ടു ഡു ദാറ്റ്. നോ ദൈ സെൽഫ്, ബി എ ലൈറ്റ് unto thyself. Because if all the gurus and everybody who has ever advised others on self-realization because of their own experience, they have all said it as though it's the easiest thing to do. Somehow it was not easy in a world where information was not so easily available. But today we don't have that excuse. Actually, we are bombarded with information. So if we keep looking outside, we are going to get very confused because information is it's already information overload. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി വി ആർ ബീങ് പുഷ്ഡ് ഇൻവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേർഡ് ജേർണിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെ അധികം ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജനറേഷൻസ്, മേ ബി 3-4 ജനറേഷൻസ് ബാക്കുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഭാഷയിലോ. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മൈൻഡ് ആസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് യുവർ ബോഡി ആസ് യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അനാലജീസ് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ആയിരിക്കും. സോ വെനെവർ എ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഹിയേഴ്സ് സംതിങ് വെരി ന്യൂ, ഇറ്റ്സ് first response is to go on defensive. Because it's something new. We have to always be on guard. New means it could be dangerous. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ വയേർഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ വയറിങ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മാത്രമല്ല, ആനിമൽസ്, എനിത്തിങ്. ദേ സീ എ ന്യൂ പേഴ്സൺ, എ ന്യൂ തിങ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗാർഡ്. അപ്പോൾ അത്രേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. വെൻ പീപ്പിൾ സഡൻലി ഇത് ലെനയല്ല, 25 കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ലെനേനെ അറിയാം, ഇതല്ല, ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോസ്റ്റർ, ദിസ് ഇസ് സംബഡി പ്രിറ്റൻഡിങ് ടു ബി ലെന എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരെ വരാം. So, Lena, you just used the word enlightenment, okay? And you were very open and vocal about your experience of enlightenment by referring to the wild mushroom episode. And it was something like poanda because everybody knows it. They've read you, they've heard you, isn't it? ആ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൗ വാസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ? ഇത് മറ്റേ ഹൈ ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ? അത് വൈൽഡ് മഷ്റൂം എടുത്തു, സോ യു വെർ ഓൺ സബ്സ്റ്റൻസ്, അതിനുള്ളൊരു ഇതാണ്. അതല്ല എൻലൈറ്റ്മെന്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ബീൻ അതല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി അതല്ല. അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സോ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഫീൽ ആ സമയം അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഇതേ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയണേ. നോബഡി സെഡ് ദാറ്റ്. എവറിബഡി ന്യൂ വാട്ട് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഹൗ? മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദി ഓഡിയൻസ്, ഹൗ ഡു യു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? വൈ ഡു യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തുകൊണ്ട് മഷ്റൂം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതെന്താന്ന്. എങ്ങനെ അറിയാം? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?
because it has become so commonplace in today's society. And that's the only reason why I talk about it 20 years later. One time, even when I didn't even know that it could be illegal, that it grows in the forest out of bison dung when it rains. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ലീഗൽ ആവാൻ പറ്റുന്ന പോലും ഞാൻ എൻ്റെ 23-ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള ആ ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. I didn't know that something that grows out of dung could be illegal, like just grows in the wild. അതിനൊക്കെ ലീഗൽ റൂൾസ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ നോ ഇറ്റ്. വെൻ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഞാൻ ഇത്രയും എന്നെ തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യം ചോദിച്ചാൽ. ബട്ട് ദ റീസൺ വൈ ഐ എം സേയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അത്രയും കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. And I want to tell those who are treating it like it's some very casual thing, it is not. It is not something to experiment with or to play with or to do anything with. It's a very highly potent creature that grows out of this planet Earth. It is capable of taking you anywhere, and you cannot say, because every mushroom is an individual. It's going to behave very different. The only positive that I really found from it is that it is being treated as a potent herb now by Western medical sciences, which are doing studies on it. And they are deriving mental health care medication from that fungi. Okay. And so they are saying that the future of mental health care is going to come from those kind of plants and herbs. So there is a potential in that, but it is so highly potent that ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ എത്രയോ ഹെർബ്സിൻ്റെ പേരറിയാം. നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയി അത് വളർന്നുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറിച്ച് തിന്നോ? അതിന് അതിൻ്റെതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രോസസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ഡോസേജ് ടു യു. സോ ലെറ്റ് സയൻസ് ഡു ദാറ്റ്, and we'll have to wait for that to happen. But what I'm telling you is, so many people across the world, globe, if you just do your research today, because we have Google and information is everywhere, search about the effects of such things, and people who have done it, there have been extreme positive results and there have been extreme negative results from experimenting with these things. For me, luckily, I meditated, and so it took me in a particular path. But how many people are doing it in that manner? I see that. See, everyone knows the name. They know what this is. And how do they know it? Because it's popular culture now. And it should not be popular culture. This is my opinion. It is a very, very dangerous thing. It's like giving guns out. It's not to be done. It's dangerous. I feel you were very responsible when you decided to address that in your book. My next question would be, as an actress, you would have given her so many interviews, ഒരുപാട് movie related questions എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Now do you miss those questions in interviews? Because whenever we see a Lena interview these days, it is all about starting with mushroom to going to enlightenment and your experiences with the crowd and the mass, this burden in you of explaining. ആക്ച്വലി ഇത് ഓഡിയൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഐ ഗേവ് 1 interview to the Indian Express. I gave 1 and 2 interviews on social media, on YouTube. That's it. I gave 3 interviews altogether. As part of promotion of the book, they called me. They said, "Ningalde book erangittunde, let's do an interview." So I did 1 Club FM, 1 Kaumudi interview, and 1 Indian Express. ഇത്രേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും അടുപ്പിച്ച് 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ചാണ് ഇത് 3 ചെയ്തത്. It was a very long, elaborate panel discussion like thing it became. അത് അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മോഡലാണ്. ഇത് ഇത്രയും വൈറലായി, ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട്, ട്രോളായി, മീമായി, അതിൻ്റെ പല വേർഷൻസായി, അതിൻ്റെ ഷോർട്സായി, റീൽസായി, ലോങ് ഫോമാറ്റായി, ഡിസ്കഷൻസായി. നോ, നോട്ട് എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് സംതിങ് ടു ഗോ ദിസ് ലെവൽ. ഈ 25 കൊല്ലം സിനിമയിലുണ്ടായിട്ടും ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ലെവൽ ഓഫ് റിയാക്ഷനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഐ എം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഗിവിങ് ഇൻ്റർവ്യൂസ്. ഐ എം നോട്ട്. ഐ ഗേവ് 3 interviews അടുപ്പിച്ച് 2 ദിവസം കൊണ്ട് എന്തോ ഞാൻ 3 interviews കൊടുത്തു. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസ് വന്നത് ഒന്നിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്നാണ്. ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തതല്ല.
These are just interviews I gave, random 3 interviews, one after the other. They all came out later. ബട്ട് ദെൻ ഈ മറ്റേ മാലപ്പടക്കം പോലെ ഒരു സൈഡിൽ കത്തിച്ചാൽ മതി, ഇനി എല്ലാം പൊട്ടിക്കോളും എന്നുള്ള പോലെ ആയിരുന്നു. സോ ഐ എം നോട്ട് മിസ്സിങ് എനിത്തിങ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ വെരി ന്യൂ ടു മീ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഇത്. ബിക്കോസ് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ്. ഞാനിനി എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാൽ ആൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മതി, പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ നീഡ് ടു എവർ ഗിവ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അഗൈൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ടൈം, എസ്പെഷ്യലി മലയാളത്തിൽ. മലയാളികൾക്ക് മതിയായി. ലെന പറയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേ വേണ്ട, ലെനെ കണ്ട സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ 3 ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം people want to know. അത് incidentally when we interacted before at the recent interaction at BKS, I asked the question, the number of people, how do you look at the number of people understanding you? That rate is going up. You said around 30%. I would say, because isn't that impressive? Yes, it is, and I think that's why I have waited for 20 years to speak or write this book or speak about these things, because somehow it feels like this information explosion that has happened over the last 10 to 15 years with the internet and big data. Everyone has all information everywhere, so we are very awake as people. There are very few people who are not aware of developments or general world views on things. So that has impacted the way people listen to or look at, and their perspectives have changed. അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ട്രോൾസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ട്രോളിൻ്റെ അടിയിൽ പോലും മിക്സ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാം. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സൈൻ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് സ്റ്റക്ക്. There are discussions happening. That's a great thing, that people are thinking for themselves and they are expressing their own perspectives and point of view, which is not trying to എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞ് സേഫായി നടക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത ഇല്ല ഇപ്പോൾ. People want to express themselves. And I think that's a great thing. And if you just look at the response on public platforms, it is very nice and mixed. And that itself shows people are thinking for themselves. And for me personally, since these interviews came out, I have been getting calls, messages, emails, voice notes from all over the world and from great people. Like I have a whole community of awesome people now because of what came up. So there are writers, editors, spiritual seekers, great journalists, and there are IAS officers and just awesome people from all over the place who reached out to me. And it was like, wow, this is all so much. And the emails that are coming for the book to its official email website, to the official email, which is printed in the back of the book. After they read the book, they send me these long 2-page emails gushing about the book, and I feel like a proud mother. Yeah, I can relate to that. And this name, The Autobiography of God. Maybe you've spoken about this, but I haven't heard about it. So tell me, like, what is this? So, how the book came to me is, first the title came up. So it's like going in order. I'm sitting in an Ayurveda retreat after a long Panchakarma therapy. So I got time because it was lockdown. അപ്പോൾ വെറുതെ 14 ദിവസത്തെ ഒരു സുഖചികിത്സയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 3 മാസം പഞ്ചകർമ്മ ചെയ്തു, വിച്ച് ഇസ് ദ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് പഞ്ചകർമ്മ അത്ര. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദാറ്റ് ഈ നല്ല ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ ദേ ടോൾഡ് മീ യു സിറ്റ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് 5 സെൻസസിന് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കാത്ത വിധത്തിൽ just sit with no books, no music, no conversations, no meeting people, nothing. Just sit in a room with white curtains, white bed sheets, the same food, 3 നേരം, പാൽക്കഞ്ഞി ഔഷധക്കഞ്ഞി, 21 days ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക. ഒറ്റയ്ക്ക് 21 days ഇരിക്കുക. So this is a nice, very natural setting, mud cottage, sit there. അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല, ആദ്യം ഈ ടൈറ്റിൽ വന്നു, The Autobiography of God. I'm like, what? That was the reaction. So that's why I laugh. Because next thing I know, it's the cover, it's the name of a book.
And then I was like, ഇങ്ങനൊരു ബുക്ക് എഴുതി എന്തായാലും അതിൻ്റെ കവറിൽ എൻ്റെ പേരിടുന്നതായിരുന്നു. So actually the book doesn't have author's name on the cover. But I think it has your blurred picture of your half. Yeah, it doesn't have my full face either. Yeah, the chin down, Yeah, the tattoo. the tattoo. Yeah. And it says the autobiography. It's a watercolor of the tattoo. Tattoo, yeah. And so അങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഈ ടൈറ്റിൽ വന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇതെന്തോ പണിയാണല്ലോ, ലൈക്ക് എന്തിനിപ്പോൾ ഇത്, like why this title? And then this 5W structure came of the what, who, when, where, why am I, and a big question mark, so that everything is as it appeared. That's how it appears. That's how it comes on the book, and it went in order, and literally the entire book just flowed out. This design also from your mind given to them, because Everything. I saw the pages like with the question mark. Everything. You had that given. Okay. Exactly. It's just like being like taking copy. It's like okay. Like just being a tool. Okay. So it's more like being a tool for consciousness, and life just wants this book to come out through this form. When did you decide that you would pen it down? Right after I came out of the 21 days, because to keep whatever information is coming to me without putting it down immediately, because I had no books, no access to books or pens or papers, and I'm somebody who journals. So for me, journaling is a great relief. Apapa varunathu apapa tirkalo. We don't even ever go back and read our journals. Yeah. Actually, which we should do. Now I realize that we should do. There might be 100 books in those journals. I agree with you. But I didn't have anything to write this down, so it was quite heavy. Like the 21 days, so much information had come in. And I was waiting. So as soon as I got out of it, I started writing everything down, and the whole book came out in, I think, a week to 10 days. Brilliant. Because it was already ready there. And I think you have announced your next book as well. Yes, actually I've got a lovely offer from a leading publisher. I'll soon reveal it once I've signed the contracts and stuff. But I know the name. I think You know. announced it, yeah. The Autobiography of Goddess. That's the next book. There are 3 books in the line. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വരിക. So it just comes like a download. Mm-hmm. I feel like books just get downloaded and now they have to come into the physical form, which is the difficult part, because I literally write. I literally write. I don't know how to type. That. Then somebody I write by hand. Yeah. I cannot think the same way if I'm typing. When I write, it's a very automatic, but it's not automatic writing. Okay. It's not like I don't know what I'm writing. You know what you do. And Because it's already pre-baked. okay. What is Autobiography of Goddess about? Any clue? Yeah, so the Autobiography of Goddess, the title came to me at the Sharjah Book Fair. I was the moderator for the session at our intellectual hall discussion, which was a 1-hour discussion we got for this because of all the hype that happened on social media. Yeah. And Or the psychologist. yes, everything together. And so Manju Ramanan, who is the ex-editor of Filmfare and Femina in UAE, she gave me this title. She said, okay, so I've read the Autobiography of God. When is the Autobiography of Goddess coming out? Okay. And so that sounded like, it just clicked. And I said, yeah, it's true, because there is a masculine and feminine to the entire process of everything. It's not male and female, it's the masculine and feminine energies, or the positive and negative, or the yin and yang, that kind of approach. So this book would be very yang, or very much the logical, rational side to spirituality. That's why we're tackling it through the 5 Ws. It can have a 5-step model, which is a very logical, rational approach to spirituality. Whereas if in this book there are so many things that I don't talk about, like past life experiences or any of the esoteric experiences, which are illogical. If you ask me to prove them, I cannot prove them to you. So I have not. Yes. So I have not put all that in the Autobiography of God. Whereas all that will go into the Autobiography of Goddess. How many lengths have you had in the past? Millions, perhaps, like everyone else. 5 or 6 in lot of clarity, and then maybe 3 or 4 in bits and pieces. They might again get clarity over the years if I happen to live longer. Okay. These 5 or 6, when you said you remember, were you a man or a woman in these? In some I was a man, in some a woman. Like there are 4 or so. One interesting one. So there's this interesting one in which you almost always remember your death first.
because you're always seeing past lives. Actually, we're going backwards reverse. because that's the way the human brain is structured, to go about things linearly. So the brain is the one that creates past, present and future. If you go outside the mental realm of looking at things, there is really no concept of time. Everything is a possibility. Even quantum physics says that now, that everything is a possibility and a probability and exists in a quantum field. Yes. So that is the experience. Okay. That's the spiritual experience. But to be able to put it into words, we have to use the brain. And the brain will only take things linearly. It will say, no. When? So it's like, there's no when. No. If you want to deal with me, there has to be when in the brain. So that is how we create these very artificial distinctions. It's like, suppose we want to fly. We can't just get up and fly, right, as humans. We have to have some apparatus on us. So adeboleana the mind, the brain, all these things, when they come into play, especially to communicate. Idipo aarodum parayandannundengile you don't have to have access time. Yes. But if I have to communicate this to you, now I have to tell you, it's not this was the third birth and that was the fourth birth. And it's not that specific. Okay. It is all possibilities and probabilities of this soul. Okay. But those are particular lifetimes that had unfinished business or unlearned lessons in them. Okay. That's why they come up for finishing. It's like, suppose you studied for your 10th standard exams. We're all here because we have some unfinished business in the previous. Definitely. If you don't have unfinished business, you will know when it's your last time here. Because you know that you're graduating and you're leaving this place. So you feel that you've graduated? I'm done. I'm ready to leave whenever. Right. What were you in the previous work? Just previous to this, I remember very clearly that I was a Buddhist monk. I was a male monk and I was given to the monastery at the age of 3. Okay. And I lived in the monastery and lived a very staunch monastic life, learning the scriptures and everything, and going quite high up in the monastic grades. But at the age of 63, when I died out of falling and hitting my head, I had not understood why celibacy. All right. And that was the whole crux of that lifetime. That's all. Like our whole lifetime, at the point of death, all we are going to have is one most eminent question at the end of this life. For which you come back, you mean? You will have to, because you didn't get it, right? You came here, you spent so much time and still you have a question. Come on, let's do this again. See, even they will not let you pass from 9th standard to 10th standard if you've not got it. Then is there anything left to say about life? Somehow... It's like you're failing in the 9th grade again, isn't it? Yeah. You're not ready to write the board exams. Sorry, I'm laughing. No, it is funny. It is funny. So how did you feel to know that you were a monk in your last life and here you are sitting as Lena in this life? It just made, it put things in perspective, because till then I was a bit like... Was it difficult for you to accept that you were a monk in a previous life? No. No, it's more like seeing a very vivid dream. Okay. When you remember a vivid dream, you don't feel strange about it because it's already your dream. This is very much like that. Affirmatively saying you were. This is very much like that, because it's literally you see that whole lifetime. When you have a dream, you can feel, touch, experience the whole thing. This is the same way. And you just know that it was real because you were not sleeping and dreaming it. You're sitting in a meditation and you're clearly remembering something. You're just remembering, like when you remember your 10th standard, some moment from your school, or you remember a moment from childhood. You literally cannot prove it to me. You cannot show me if you don't have a photograph or a video of it. But in you, it is crystal clear, and you even know how you felt at that moment. It's the same thing. It's just a memory. It's just that it's not from this body. It's not connected to this set of cells. And that's why I say the mind is not connected to the body. The mind is a realm in itself, which the body connects to the same way a smartphone connects to the internet. Okay. So everything you upload from your phone breaks and dies. But everything is still there in the cloud. You get a new phone and you download from the cloud and continue. That's all there is to it.
That's a very easy way of putting it. But then, still, it would take some time for people like me to sink into the fact. No, it will not take time. It will not take time. It will happen at a specific moment when it's supposed to happen. And from that moment on, you will not be the same person. I'll be a changed person. Yes. But you cannot say when that moment will happen. Because for everyone, it happens in its own time. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ. Okay. Interesting, Lena. So we look forward to read about all those 5 lives in the autobiography of the I don't know. I don't think there will be that much nitty-gritty detail. But still. But yes, there will be a few moments of it, because the only reason I share my personal stories in the book, in this book, The Autobiography of God, and in any book that I share it, is so that people have a relatability to the content. Otherwise, it's like randomly you just say, this is how it is. And they ask you, how do you know? So I said, this is my experience, and from that I'm telling you that this is what I have gathered. And one very clear thing I would like everybody to understand is that whatever we say, this is life, this is that, this is this, it is just the point of view of that. It's just a perspective. And it is the same life that is having a specific perspective. The same life has this perspective through this body called Lena. The same life has a different perspective through that body called Raji. And everyone watching the interview is having a different perspective of the very same interview. And that is the nature of life. The moment we understand this, we learn to respect everybody's point of view as one of the points of view of life itself. And this is true respect. To respect everyone as one and the same life having different perspectives. It may go totally against what you are saying, but if somebody totally tells me, you're just a fool, I just look at them like, oh wow, that's your perspective. Okay. Life has that perspective too about what is being said here. When you said that, you must have come across different types of people, isn't it? Yes. The people, the way they question you would be different, the way they would react. Like, I laughed when you said somebody else would have made fun of you, and somebody else, that's nonsense. And somebody would have gone like, how can I access this? Can you tell me how to? I was about to say, like, how can I know about different, right? How do you look at this? People being so different. That's what I just see them not as people. I see them as a life form. Life has taken this form, and I'm just looking at life. Like it's like going to a botanical garden and seeing all the different ways in which life has sprung up as plants, as vegetation. Looking at different animals, and my God, life. Look at the intricacy. Look. I broke a tiny bone. I was just looking at the intricacy of the 8 tiny bones that we have here that allow all these movements. And then we do a dance, and imagine how many bones have to do a synchronized thing. What is moving those bones in that synchronization? Look at the intricacy of what life is. You start valuing life so much, and then you realize that you are it. You are life, and life wants to be able to have this experience of itself. It's just like we can never see what our face looks like if we don't have a mirror. Life can never know what it is like if it doesn't take a form, and that's why it takes so many incredible infinite forms. And as a human being, we have the capacity to know life through others' perspectives. This is a unique thing that almost nothing else has. Okay. And that's so special to be human. And it would be interesting. I look forward to reading that Goddess's autobiography, and more that you said is being in the download process, right? Yes, the 3 books that have come to me are, one is this Autobiography of Goddess. So that the title is almost fixed because it is the other half of this book. First book, So this is the rational logical side to spirituality, that is the irrational illogical side to spirituality. So those who did not resonate with the Autobiography of God at all, please do not even think of buying the Autobiography of Goddess, and I will definitely not be giving any interviews about it.
It'll be purely for readers. Okay. Like let readers, because readers are a very different breed of humans. Okay. Because people identify as I'm a reader and I'm not a reader, right? Okay. And those who are audio visual, they need a very different approach to things, is what I realized. What you write, you cannot just talk about. Right. So what you write is for readers. Let them read. When I do something for audiovisual medium, I will do it as a course. It will be a course material where I don't just talk about it and leave it to your perspective. I give you a more spoon-fed approach of this is what I mean when I say this approach, when I do it for the audiovisual medium. From all the feedback that I got from my previous interviews, I realized that you can't just put out ideas like that because it's such a mixed audience on audio visual. Third book? So the second one is You Don't Have a Mind. Second one is Yeah. Okay. So meaning among the three which are getting downloaded. Okay. So one is the autobiography of Goddess. The next one is You Don't Have a Mind, Have a Mind. which where we think that we have a mind of our own, which is connected to this body, which is you have a mind space inside the mental realm, just like you have a Gmail account on the internet, which is yours. Okay. You have the password. You have a banking mobile app of which only you are supposed to have the password, but actually the bank can get it if they want to, and all those kinds of things. So the same way, you have your cloud space in the mind. Okay. And that's what you're referring to when you say my mind. Okay. But it's much, much, much larger than anything you think you could ever even fathom. You have infinite memories. This is just so huge. So that realm of the mind is what that book is about. And the third book is more a corporate book. It's a book on leadership. Okay. It's based on the Abraham Maslow pyramid of hierarchy of needs, Okay. of which the highest need, which is actually a pyramid in itself, sitting right on the top, is the need for self-actualization. Okay. That is Abraham Maslow's pyramid. And nobody seems to be paying any attention to that topmost need. And it is the topmost need. It is the first priority. The moment you get that, you get this top, which is the need for self-actualization. You satisfy that need, don't you think self-esteem will automatically come? Belongingness need will not be there at all because everything is you. That's over. Now you have no fear. So the fear-driven lower three needs of safety, of security, of guarding yourself, of fear of your physiological needs not being met, all that is taken care of. So I'm just here to tell people you don't climb up the pyramid. Just address the You go address the topmost priority. Like if I ask anybody, what's your biggest priority in life? People come up with all kinds of answers. They say, my career, my family, my children. I'm like, cannot be. Your number one priority has to be your health. If you don't have health, you have nothing. You have everything. You don't have a career if you don't have health. You're lying sick in bed. What career do you have? What is the point of anything else you have? Money, family, relationships. Nothing matters if you don't have health. The same way, nothing else in the pyramid matters if you have not understood what self is. Then everything else is a struggle. So don't struggle up the pyramid. Let's just tackle the pyramid straight on. So that's your third book. That's the third book. So I don't know which will come in which order, but I know that the autobiography of Goddess definitely needs to come out next. All right. So looks like we are interviewing Lena, the author. Yes. You know, after 25 years of being an actress. knowing Lena out there in so many forms and ways, you know, the number of characters that you've given life to. As I said in the beginning, tiny Nadan Malayali to that tough IAS woman police icon and begging kind of a roadside rag picker. Rag picker. You've done so many characters. One of my best is Yoginda Puspagam. I love the way Karali, those characters. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യു റിലേറ്റഡ് ടു ഒരു ജെൻ സിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ജിമെയിലും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. ശരിക്കും അല്ല, ജെൻസി ആണ് എൻ്റെ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ദേ ആർ ബ്രില്യൻറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ജെൻസി ഈസ് ജസ്റ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ്. ഓക്കെ. ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല റേഞ്ചിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞല്ലോ, ലൈക്ക് യു നോ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ,
ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറും എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും, അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ വന്നു? അതെ, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന റിയാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. 20 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ആളാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തതിൻ്റെ തലേന്നല്ല ഇതെനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു ബിക്കം ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വെൻ യു ആർ നോട്ട് സോ സോളിഡ് ഇൻ യുവർ ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഞാൻ ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്കേ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലൂയിഡാണ്. എന്റെ ഉൾപ്പെടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മറന്നു പോകും ദാറ്റ് ഇത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ലെനയല്ല, ഉണ്ടായിരുന്ന ലെന പുറത്തേക്ക് വന്നെന്നുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇഷ്ടം പോലെ. എനിക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എനിക്ക് ഒന്നും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു ആക്ടർ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സിനിമാ നടി ആവണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പോയി കണ്ട് അവരോട് ഒരു റോൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ആളല്ല. 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഓഡിഷൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തിയിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സീ എവറിത്തിങ് ആസ് ഡെസ്റ്റിനി. നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതിൽ. നമ്മൾ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു, സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ആരാ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? How is it happening? If you want to just say everything is random, I take that as an excuse because you're lazy to find out how it actually works. It's easier to just say ഇതൊക്കെ റാൻഡമാണ്, ജസ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ശരി, മടിയുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണേ. But if you look at the grand picture, there's this grand, very intricate, geometrical kind of a blueprint, which is so beautiful to watch. And you can see that blueprint when you study Vedic astrology. You can see that blueprint in astrophysics, in quantum physics. You can see it in the sacred geometry that they draw of things. It's there, it's everywhere if you start looking for it. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് മെനക്കെടണം. അതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ. ഈസി ആയില്ലേ? പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കഴിഞ്ഞു, പ്രോബ്ലം സോൾവ്ഡ്. പക്ഷെ ഈ എസ്കേപ്പിസം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രോയിങ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രായമാവും തോറും. ബിക്കോസ് ആസ് ഡെത്ത് നിയേഴ്സ്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കണം എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എത്ര ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും വയസ്സാം കാലം വരെ ജീവിച്ചാൽ then it starts weighing on you. So you see വളരെ ഹാപ്പിലി വയസ്സായിട്ടുള്ളവരെയും കാണാൻ കിട്ടും, വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒയ്യോ ഒയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരെയും കാണും. So that has to do with either being an escapist or actually dealing with life at each step of life. It's a choice, and it's a choice of the soul at a before it takes a form level. Okay. ഞാൻ ചോദിച്ച അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് എനിക്ക് എല്ലാം അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ എനിക്കത് ആക്ച്വലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് മുമ്പ്, അതായത് ഒക്ടോബർ 25 മുമ്പുള്ള ലെനയായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാം. ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ആൻസർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എനിക്ക് വന്ന ക്യാരക്ടറിനൊക്കെ ഞാനുമായിട്ട് എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹിന്ദിയിലുള്ള ചൊല്ലുപോലെ ദാനെ ദാനെ പേ ലിഖാ ഹെ ഖാനെ വാലെ കാ നാം. സോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് എവറി റോൾ ഐ ഹാവ് പ്ലേഡ് ഇസ് supposed to be played by me. That is why I was selected from that 11th standard classroom to act in cinema. Just like that, 25 years I have been acting in cinema. If you ask me how do you create a career of 25 years, I have no clue. I don't have a recipe for it. It happened. Everything is happening. അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് പറയുന്ന ആൻസർ. ഇത്രത്തോളം എങ്കിലും പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡൈനാമിക്സ്, ഹൗ ഐ റിയലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്, അതും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. 25 കൊല്ലം ഇവിടെ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഇതും പറയാം. What about future projects? There are nice projects happening. ഒന്ന് ഈ കൈ ഹീലായാലും ഉടനെ തിരിച്ച് ഇടിയൻ ചന്തു. ഇത് ഇടിയൻ ചന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തില് ആ സിനിമയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇടി. അപ്പോൾ പീറ്റർ ഹെയ്ൻ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററാണ് ഇടിയൻ ചന്തുവിലെ ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫർ. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ വലിയൊരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്, എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ടൈമിംഗ് തെറ്റിപ്പോയി, കൈയിടിച്ച് ഒരു ചെറിയ എല്ല് ഒടിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ അതാണ് ഇടിയൻ ചന്തുവിലെ കഥ. പിന്നെ ഡിസംബറിൽ ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് ജീത്തു ജോസഫ്സ് നുണക്കുഴി ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് മൂവി. അപ്പോൾ മൂവീസ് ആർ ലൈൻഡ് അപ്പ്. ആൻഡ് സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഓത്തർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആക്ട്രസ് ലെന ഇസ് നോട്ട് എൻഡിങ്, ബിക്കോസ് ആക്ടിങ് ഇസ് മൈ ആബ്സല്യൂട്ട് ഡിലൈറ്റ്. ഐ ലവ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഇറസ്പോൺസിബിൾ ജോബാണ് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ. നമ്മൾ സെറ്റിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ പണി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്ടറിന് അറിയാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന്. നമ്മളോട് പറയും ഇന്നത് മുതൽ ഇന്നത് ചെയ്യൂ, ആക്ഷനും പറയും, കട്ടും പറഞ്ഞു തരും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഐ ലവ് ദാറ്റ് ജോബ്. ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ വെരി സ്ട്രെയിനിയസ് ജോബ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സാറ്റിസ്ഫൈങ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡ്രെയിനിങ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വയ്യാണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഓഫ് ഈ ഡൗൺലോഡ്സ് എപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ലൈക്ക് യു ജസ്റ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് യു നോട്ട് ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് സംടൈംസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് എൻജോയബിൾ ആസ് ആക്ടിങ്. But it has, they are very different aspects and I'm enjoying it because actually എൻ്റെ ജാതകം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വേദിക് അസ്ട്രോളജി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ജാതകമാണ് ഞാനൊരു റോഡ് മാപ്പ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിളായിട്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി വായിച്ചപ്പോൾ 40 years യു ഹാവ് ദ യു മേ ടേൺ ഇൻ ടു എ റൈറ്റർ എന്ന്. അപ്പോൾ ബിഫോർ 40 I would have never even thought that I would write a book. So wow. ലെന മുമ്പിൽ ബാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുന്നേ? കുറേ കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ജസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് എ ഡേ ഓർ സംതിങ് മേ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു BKSDC ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് യുവർ ബുക്ക് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് I'm loving the sessions that we had. Baran, did you get to see Baran? Please. Thanks to you, I got to see a bit. So, what is your impression about this country? The vibe I have, the moment you get out of a flight, you usually get the air and the vibe of the place just hits you. And it was immediately a very calm, peaceful, very relaxed vibe. And I've had the same impression the last over 50 hours that I've been here. Okay. So I really like the calmness of the place. There is a particular peaceful feel. That's very true about Baran, and I think all of us would echo with you. Okay, then then good. It's a good reading. Yeah, it is indeed. Anyway, we are very happy that you took time of this 50 hours, at least almost an hour, with the next guest. Absolutely my pleasure. On the 973 show. Thank you, Lena. I think I had some different questions. Okay. Because everybody was asking these questions, and we know about your book, about your experience. I had a few questions which I asked. Yes, I think the questions were very direct and not questions that would twist the answer later on. Yes, they were very direct and straightforward questions, which I'm very grateful for. And also very informed questions. So that is why I said right at the start of the podcast that I'm glad that real journalists are coming on to internet media. Because internet media desperately needs this. We need good journalism as part of the internet. Because it is the future. Thank you. That's a beautiful way even to conclude. I take it as an honor coming from you. Because knowing you, understanding you, speaking you, I understand the depths to which you've gone in all that you do with so much of passion. We wish you all the best in both your careers, both as the actress, the passionate actress that you are, and also the brilliant writer that you're emerging into. Thank you. And the downloads, though you say downloads, as a writer myself, the little bit of writer that I am, I know it's not an easy job. No, it's not. So though when you say it's all downloads, it's definitely not, Lena. It's down there somewhere and you're trying to put it down. All the very best. We look forward to I would look forward to the autobiography of the actress. I'm really interested to read about the rest of your 4 to 5 lives. The corporate doesn't appeal to me, the leadership thingy, but the mind also. Yes. All the very best. Thank Lena. you. Thank you so much. Heal well. Yes. Heal soon. Yes. Have Thank a you. safe flight. Thank you. Thank you so much. Okay. Absolute pleasure. That was the beautiful Lena with us, and I personally think she made a lot of sense. I do not know how you out there felt, and my questions were my questions, which I feel many of you out there would have had it in your mind. If I made sense, accept her answers, and rather if she made sense, feel free to reach out to her.
because she can speak on for hours. This is Raji Unnikrishnan signing off. You wait until the next interesting, exciting and engaging guest on the 973 show.